nakula kweli, lakini usikula chakula ile atakikana kwa mwili yako. Alafu anasema watu wanasemanga fulani ameenda. Amechukuliwa na Mungu. Anachukuliwa na Mungu au alikula mbaya? Sababu kama mtu anatengeneza mali, watoto naingia na haribu. Watu wanasema naona mali ni kitu kama bana, angalia ni mbaya. Anapata mwenyewe ati mali nafuata mimi. Watu nakula nasema mimi nafuata na mali, nafuata na mzao, hakuna mtu anatengeneza. Wanasema nafuata hii, nafuata mwenye mali mpaka mali hakuna. Na watu alikula, aliharibu, alikunywa naye pombe. Hiyo ndio kuharibu. Kwa hivyo vijana, mambo ya nyumbani nyinyi najua Biblia nasema, Biblia anasema kama maji nasumbua wewe utafanya nini? Natoa maji akusumbua wewe unafanya nini? Nang'oa mkono na kata. Sasa makutano hii ni mzuri sana, sababu sisi ni wanaume peke yetu, hakuna mwanamke. Na mimi nasema kulingana na Biblia vile nasema, lazima tufuate Biblia, si ni kweli? Mambo mingi watu nasema somanga vitabu ya Mungu ndio ujue nini naendelea. Sasa kitabu ya Mungu nasema mtu kitu akisumbua wewe kiti, hakusema mtu, kitu akisumbua wewe macho yako hii toa, ndio upite uende wapi? Mbinguni. Mkono akisumbua wewe kata. Na nyinyi kushaoa, wengine wenu kushaoa, na wengine wengine bado nataka kuoa. Si namna hiyo? Kuoa mwanamke si ndugu yako, wewe naoa tu, kwa sababu Mungu aliruhusu nyinyi kuoana upate watoto. Si namna hiyo? Kupata watoto. Lakini kichamii iko kitu na si bibi natoka kwao na wewe unatoka kwenu. Sasa hakuna uhusiano. Hakuna uhusiano, nyinyi naungana tu. Naungana tu, lakini lazima mkae pamoja na kuendelea kwa ile kwa mapenzi ya kukata shauri safari moja mkiwa napendana. Ukiwa napendana. Kama hapana pendana, kila mtu yuko kwao. Wewe hakuna uhusiano na bibi yako. Uhusiano na bibi yako ni watoto. Ni watoto peke yake. Hapana kitu kingine, ni watoto. Kama bibi nakaa bila kuzaa ni yako. Kama bibi nakaa bila kuzaa, bila kuzaana na hiyo bibi yako hiyo, utakaa na yeye kama bibi au yuko kwao ya kwao na wewe ni ya kwenu? Mimi leo nasikia vile mimi nasema mwanamke, nyinyi napendana na wanawake wenu, nyinyi na wana, lakini nyinyi na wana nakaa kama ndugu. Labda unajua mambo ya Biblia tena nasema kaa tu mpaka maisha yenu. Lakini utakaaje? Kama bana sikilizana na yeye, lazima wajane au nini? Mimi namwambia nyinyi,
ukiwa nyumbani kwako, hata nyinyi wengi wenu yuko na watoto, hakuna mtoto napenda wewe. Mtoto yangu na mtoto yako wewe na saa. Hawezi kupenda wewe. Anapenda mama. Hata wewe mwenyewe unapenda mama yako kuliko baba yako. Sisi kwa nyumba hiyo pamoja. Nyinyi si kuna wazee, karibu hao wanakuwa wazee. Ni wazee tu. Lakini unapenda mama yako kabisa, unapenda baba yako. Mama. Si ni mama? Mama anabeba wewe mwezi 9. Kutaramuza wewe saa yote wewe na nyonya wewe naangalia. Unajua mama kuliko baba. Si ndi kweli? Sababu baba naamka asubuhi naenda. Mimi nashangaa hata mimi mwenyewe nilipenda mama yangu bila baba, bila kuangalia iko baba hapa. Napenda mama sana. Kwa hivyo mtoto anapenda mama yake. Na kama mwanamke mbaya, watoto watakuwa mbaya kwako na wataharibu kila kitu. Sababu mama anataka ile kitu kushakuwa tayari. Ile nalete na bwana. Kama mtoto bana anaenda shule, na mama anataka mtoto aende shule, wewe na pesa kidogo, wanakwenda kukunywa pombe, itapunga wewe jela hapana punga, inastaki wewe uende kotini sababu hapa nalipa pesa ya mtoto au najistaki mwenyewe. Sinastaki baba sababu hapa napeleka mtoto shule. Hata mimi najua wengi amewekwa ndani wanaume. Sababu hapo lipa pesa ya mtoto. Si namna hiyo. Sijaona mwanaume lazima nastaki mama sababu hakupeleka mtoto kwa shule. Mimi kuziona wanaume wengi naweka ndani. Anapata barua ya chief. Makwiny makutano. Si namna hiyo. Ndio sababu hiyo wanaona mama anaharibu watoto. Siwezi na mwenye kutafuta pesa, mwenye kutafuta mali. Mama wengine kama watoto yake kushakuwa kubwa, anaanza kuonyesha watoto yake mbaya. Ndio nasikia Kibor anabukuza wanawake. Mimi sababu mama yao anashika watoto na kutumia. Naambia tupukuze baba yako kwa shamba, hawezi kitu. Watoto naungana na mama napukuza wewe. Nasikia hiyo mama, uweze kubali mali yako inyang'anywe. Na hakuna mali ya mtu ananyang'anywa kama iko chini yake. Nyinyi ni wanaume, wanatengeneza mali. Kama kuzakuja mali, mama anaweza kunyang'anya wewe na watoto yake. Haiwezekani. Sababu mali ni yako. Wewe na title deed ya shamba. Anaweza kuuza shamba yako. Hata kama anaenda kotini zapea yeye shamba. Na shamba ni yako, iko chini yako kila kitu, wewe na document. Ya kutoza zapea yeye. Atakata kesi kusema apatia shamba watoto. Waje mzee. Anaweza kufanya kitu kama hiyo? Hakuna. Sasa mama kwa sababu ameharibu watoto, mpaka watoto hana heshima. Nataka kunyang'anya wewe shamba. Kwanza amesanyang'anya wewe, ameuza tuka au nyumba ya plot yako ameuza. Hiyo ndio mbaya unapokuza mama. Sababu mama ndio anaharibu watoto. Watoto hawezi kuharibika peke yao. Kwa sababu unapenda mama, sababu unapenda mama yao. Mama yao kumwambia hii msiye mbaya. Kama yeye anaona yeye hawezi patia nyinyi kitu, atachukua mali yote. Sisi wanaume tunaoa mwanamke mmoja mpaka 2. Lazima nyinyi elewa hiyo.
hii tamaa lazima uoe. Saa ingine bibi ya kwanza nasumbua wewe. Wanaoa ingine. Wewe kukaa na shida na wewe na mali yako. Wewe unaoa. Unajenga nyumba yako huko. Na wakaa na bibi yako. Nyang'anya mtu mali yake kwa sababu siku hizi watu anachukua vitu ya watu kiolela. Usinyang'anya mtu kitu yake. Kama wewe unafanya kazi utapata haki yako. Ile Mungu mwenyewe anasema utapata mpaka kiasi hiyo kulingana na akili ile wewe iko nayo wakati yako. Kama kutoka kwa kijana mpaka nafika kwa wazee. Nasikia mimi kwa sababu watu nasema mimi nimeingia mwaka 86. Mimi bado kunyang'anya mtu kitu. Mimi najua, mimi bado najua. Sijanyang'anya mtu kitu au mimi sina wivu kama mtu ile kwa nyuma yangu. Nakuja pita mimi nakuwa tajiri. Mimi hakuna wivu hiyo. Mimi nafanya yangu. Bado naendelea kuangalia mbele kufanya yangu tu. Na mimi namwambia nyinyi mimi bado kupumzika. Ukienda Kibor utaangalia ngano ile mimi napanda. Huwezi kujua kama ni mimi napanda. Lakini ngano uko Somali. Na mimi ni mzee. Ukiona mimi nikiendesha gari wewe uko nyuma yangu. Wewe hujui kama mimi ndio naendesha. Unafikiri yeye iko na driver. Driver anaendesha na ni mimi. Mimi bana tapatapa naingia barande hiyo. Najua kama mtu mjakuwa mzee. Mimi kujakuwa wazee wenzangu wale iko mbele walikuwa naendesha magari. Kama kujakuwa mzee, apiti barabara yake. Anaanza kupita pande hii. Barabara pande hii. Sijui kwa sababu macho hii naona kuliko macho hii. Hata mimi nashindwa. Lakini mimi naendesha gari kama vile mtu naendesha gari. Nikienda Mombasa mtu ajui mimi, ajui huyo ni Kibor naendesha gari. Nafikiri mtu tu driver. Yeye hapa anajua ni mimi, lakini mimi naendesha. Kutoka hapa labda nikitaka kupumzika napumzika Nairobi. Lakini kutoka hapa kwa sababu ya uzee yangu nalala Mtutu katikati ya Mombasa. Nalala huko lakini mwendo yangu ilikuwa naenda tu na kula, naenda polepole nazungumza na mtu kidogo na mimi naosonga napita nalala Mtutu. Sababu mimi sitaki kukimbia sana sasa nakwenda kufanya kitu. Mimi nataka kujua mimi ni mzee, sitaki kuwa usiku kama mimi kuboi. Anakuwa giza na mimi sijui hoteli iko wapi. Nalala tu. Nakula nalala. Hapana kukula kupumzika. Hapana nakula tu natosha saa kulala nalala. Mimi sikunywi pombe. Lakini saa zingine kidogo tu. Sababu siwezi kusema sikunywe kabisa. Naweza kunywa kidogo kama ni pia ama ngajua kukunywa pia na kunywa juma moja. Hapana zaidi ya hiyo. Mimi hapana kunywa ile hii ingine hii. Mimi hapana kunywa hiyo. Hiyo ni kama wiki mimi sikunywa. Sikunywa hiyo. Nataka kumwambia nyinyi kama mimi nasimama sasa. Lakini tunaweza kusimama na nyinyi kutoka asubuhi mpaka jioni. Tunaona mimi nasimama, kuzaona mimi nikitetemeka. Hakuna. Haya yote ni kazi. Ni kazi. Kwa sababu kama mtu anakula chakula, anakwenda kupumzika au anakula chakula yake, saa ile anapata kitu, anakula, ananona, naanza kwenda gym. Anaenda gym kutafuta nini? Unaenda gym kutafuta kukonda, si ndio?
Anaenda kutafuta nini? Kama mtu anapata mali na naona si anaenda chini, anaenda kutafuta kukonda. Ndio kama nakonda nakuwa na nguvu kidogo, sababu hapa anachokesa na mafuta. Si namna hiyo. Hata wale walitengeneza chini, walitengeneza kutengenezea wale watu wanonona. Na ile mtu nanona mimi nataka kumwambia nyinyi vijana, jaribu kupunguza kunona. Jaribu. Sababu kama hapa na toa kunona, utakuwa mnyonge, utakuwa mtu ya kushindwa kufanya kila kitu. Na akili itakuja chini. Atashinda wewe kutembea kwa marafiki zako. Atashinda wewe kutembelea watu yako. Sababu hata wewe huwezi kuendesha gari, lazima utafute dereva ya kuendesha wewe. Kazi ya kuendesha, ajuru wengine kuzazoea kuendeshwa. Na mtu kama kuzazoea kitu, lazima naendeshwa tu. Lakini kama nyinyi bado kuzoea, bado unaendelea kuendesha, uendesha gari yako. Bora wewe na lesson, bora wewe na akili. Na kupubiza mambo ya pombe. Pubiza mambo ya pombe. Mimi sisemi mimi nambani kwa sababu sikunywi pombe mpaka wewe naona mimi ni katangatanga kwa njia, lakini mimi nilichunga mambo ya pombe ni kuharibu wewe. Ni kuharibu maisha yako pombe. Mimi kuna vijana wangu mmoja alibariki juzi mwaka hii sababu ya pombe. Mimi napea shamba analima. Alimi anakondesa. Napata shilingi 4,500,000 kwa mwaka. Lakini haendi mahali, anakaa tu kwa nyumba yake na kuitisha pombe. Naletea yeye chupa kila siku na kunywa chupa, wiki chupa moja. Anakunywa mpaka nashindwa kwanza kutembea. Na yuko nyumbani. Anakunywa na ile shamba yake iko hakuuza. Ni kununua pombe tu, anunui kitu kingine. Iko watoto 2. Na bibi yake anaona naenda kwanza. Yeye anatangulia. Sijui kama yeye alikuwa anakunywa, sijui alikuwa bado anakunywa, siwezi kujua hiyo. Lakini alienda sababu aliona. Sasa watoto iko. Yeye mwenyewe anakaa kila mahali na kwisha kabisa mahindi sijui wapi ngine nakwenda. Tulizika mwaka hii mwezi wa pili. Kumbuka pombe, mali yangu si yake, anaua yeye. Ni mtoto mdogo. Kwa sababu anakunywa, anaangalia kila kitu, hakuna kitu nataka pombe tu basi. Naendelea na hiyo. Na atabuti nasikia yeye nakondesha. Hapa nalima. Napea yeye trekta nauza. Napea yeye lori nauza. Basi. Naenda kaa nyumbani. Nakunywa tu. Sio alienda. Na mimi niko. Mimi niko sijafanya chochote. Ndio mimi namwambia nyinyi vijana. Fanyeni kazi kwa bidii. Usichoke. Usisarenda kwa kufanya kazi. Hata kama mali hapana kuja, fanya tu. Sababu mtu kupata mali ni Mungu tu. Sababu unaweka akili yako kuwa sawa. Na kupubiza mambo ya pombe. Pubiza mambo ya pombe. Mimi sisemi mimi nambani kwa sababu sikunywi pombe mpaka wewe naona mimi ni katangatanga kwa njia, lakini mimi nilichunga mambo ya pombe ni kuharibu wewe. Ni kuharibu maisha yako pombe. Mimi kuna
vijana yangu mmoja alibariki juzi mwaka hii sababu ya pombe. Mimi napea shamba analima. Yeye alimi anakondesa. Napata shilingi 4,500,000 kwa mwaka. Lakini haendi mahali anakaa tu kwa nyumba yake na kuitisa pombe. Naletea yeye chupa kila siku nakunywa chupa, wiki chupa moja. Anakunywa mpaka nashindwa kwanza kutembea. Na hivyo nyumbani. Anakunywa na ile shamba yake iko hakuuza. Ni kununua pombe tu, anunui kitu kingine. Iko watoto 2. Na bibi yake anaona naenda kwanza. Yeye anatangulia. Sijui kama yeye alikuwa anakunywa, sijui alikuwa bado anakunywa, siwezi kujua hiyo. Lakini alienda sababu aliona. Sasa watoto iko. Yeye mwenyewe anakaa kila mahali na kwisha kabisa mahindi sijui wapi ngine nakwenda. Tulizika mwaka hii mwezi wa 2. Kumbuka pombe, mali yangu si yake, anaua yeye. Ni mtoto mdogo. Kwa sababu anakunywa, anaangalia kila kitu, hakuna kitu nataka pombe tu basi. Naendelea na hiyo. Na atabuti nasikia yeye nakondesha. Yeye bana lima. Napea yeye trekta nauza. Napea yeye lori nauza. Basi. Naenda kaa nyumbani. Nakunywa tu. Sio alienda. Na mimi niko. Mimi niko sijafanya chochote. Ndio mimi namwambia nyinyi vijana. Fanyeni kazi kwa bidii. Usichoke. Usisarenda kwa kufanya kazi. Hata kama mali hapana kuja, fanya tu. Sababu mtu kupata mali ni Mungu tu. Sababu unaweka akili yako kuwa sawa. Unaweza fanya kazi ukichunga hiyo mali. Maana huyu mimi najua yeye sana huyu. Anakaa na sisi huyu. Anakaa na sisi sana huyu. Yeye ni Muhindi. Lakini nilikaa na yeye, nimekaa na yeye, sasa anaanza kuwa mzee. Sababu hii ndevu yake anaanza kuwa nyeupe. Lakini nimekaa na yeye sana. Ni rafiki ya Ruto, si ndio? Usipige. Huyu najua nilikaa na huyo mtu mimi nasema ilikuwa saa ngapi sinaanza kukaa chini kwake huko. Ilikuwa kama saa 1:30. Tukakaa huyu peke yake ndio ilikuwa huko. Na mimi na rafiki yangu tulikuwa pamoja. Si nazungumza na rafiki yangu huyu nakaa. Paka anakaa na kauka peke yake, asikii lugha, asikii nini. Lakini tulizungumza mpaka saa 7 ya usiku. Identity crisis. What we are going through now is an identity crisis for the boy child, for the man. We are having an identity crisis collectively as a society. We are asking ourselves one pertinent question: who are we? Self-preservation is one of the most important gifts we can give to ourselves. This is what somebody put it. By knowing our limits, honoring our needs and desires, and we are to give ourselves
an internal light that can lighten our path to know why we are here, where we are going, and how we will go, and what will happen in the end. To have the capacity to answer those questions, to avoid being merely existing, because majority of us, because of our identity crisis, we no longer live. We are merely existing. We are objects, moving objects, different from stones, but we are available. We are merely existing. We even don't know what to tell anyone why something is wrong. And we don't even have the courage to tell anyone something is good, because we cannot tell why is it good. Meet your wife and she says, I have my girlfriend. I want to have a night out. You fail to ask that, and you have no capacity to say why. And I sympathize with you. We used to ask ourselves, because now we are retiring, but we could ask, because the social fabric was still strong. When you say, why should you go? You say, where did you meet me, by the way? You met me in the club. We used to be with so and so. That is where I'm going. Unless you want to give me company, we go. You make a choice whether you have the strength to stay overnight with an interest you are not part of, or let go your wife to go alone. Your dad asks you, kwani huyu bibi yako nakaaje? Akasema, hiyo mzee ilikuwa ni zamani yenu. Hii ni zamani zetu. Yeah, that's true. Zamani zenu ndio hii sasa imeingia. You are in crisis, my friend. When you try to slap your wife, few minutes, unajua it is becoming, waje hii mabarabara itengenezwe hiyo nzuri kabisa. Tokea maneno, unaona gari ya maua iko kwa mlango saa yote. Now they are looking for you. In fact, they will tell you get out of the house, and you make a choice whether you go to jail or take your clothes and pack and go. You do not know. Just go to Europe and see what's happening to men. Wazungu wasahau hiyo mapua yao mrefu. When the wife begins to go round with the skirt, going round namna hii, mwanaume nakosa laini. My friends, I want to mention something about identity so that you may know why we are in a crisis. Is that definition of identity. Somebody said, without identity, there is no destiny. Because identity gives you the following. Number one, to know who you are. To know that you are a man. Just leave alone this confusion of definition in gender. Just leave them. Just forget about that. That kuna watu ambaye ni transgender. Tuna watu ambaye sijui uko na hivi tu yote mbili safari moja. Sijui ni nini. That should not be your problem. This is abnormality. It is a genetic abnormality. It is an interference by diseases. So don't turn the abnormal to be normal. And begin to reduce normality to abnormality. I am one of the successful persons with disability. But I'm not a standard for the society that you cut your legs to become cripples like Bishop. Mine is abnormality. I got sick when I was 5 years of age. I had an interruption of my life by polio. It made me mobile. So now I'm looking for assistive devices to improve my limitations. I cannot be your yardstick of a normal society. I cannot. I appreciate the wife that loved me in my conditions. I appreciate my country for giving me an opportunity to study and get what others do have. I say thank you. But I'm not the standard. The standard of humanity and my dream when I was having
marrying my wife and we got children, of course I'm their father. There was no what they call surrogate father. I'm the father. These are my genes. And I didn't pray that I have cripples in my house. I want to have a son who walks. I want to have a daughter who is walking like any other daughter in society, because I want to produce the normality of the society. These abnormal things which happens in our society is God testing our charity, our faith, our love for our society, and our appreciation that we are not in control of life more than the natural environment, and that we need to respect them, support them, because these are conditions that any one of us can be. Those are conditions. But there are no people called cripples. Society. I don't like that thing they say, the society of the... I don't like that. Yeah. It can be association, it can be... and so on. The way you think about yourself is another thing. Men, why you are weakened and why men are weakening is that they have been told of who they are by others until they lose divination of knowing who they are themselves. My friend, one of the things my father taught me, who was a veteran of the World War II, is to make me think as a man. My friend, despite the crooked legs, don't underrate me. I'm a man. Amure nasinye ngamwa unwe amure ngapesa yani ukisikia mimi ni ndume. I'm telling my friend, you can't divide me because I can't run, because not all of us can run like my friend. I cannot earn the money he earned by running because I don't run, but I'm a man enough to earn without running. Yeah. Today, if you take my value, I'm more than anyone else within my caliber. Jane Walker, who is a novelist in 1940s, until recently, said, and I quote, I'm just about to conclude for this session. I will not take you through the real notes of the day, but I'm giving you an introduction that tells you what kind of comments I'm going to make. Man is supposed to manage technology, but instead technology is managing our families. Albert Einstein once said, technology will reduce human society to a bunch and a group of idiots. Can you see how idiotic sometimes we are, being made by technology? We arrive home in the evening, Papa from the job, Mama from the job, and children from school. The daughter is rushing to her room and is busy with Googling with a phone. And the boy is busy with a phone, smartphone, or a laptop. Mama is in the kitchen, but with a smartphone. And Muse in the sitting room is also with a smartphone. So you look at each one of them is a group of idiots. Idiotic doesn't mean you are a fool. Really, it is doing what you are not supposed to be doing at that time. When do those children, for example, relate with their parents? When will they be mentored? When they are suffocating themselves with information, too much knowledge, too much information, without capacity to manage it. It is time that communities and societies have a conversation with themselves on how to manage it. So I think this must be replicated in several areas. Communities and the professionals of our country must be able to address this particular aspect of societal need. Thank you. How should the men overcome identity crisis? Because they're the ones who are supposed to
parts of the family, the ones who are supposed to... Yes, identity crisis can be addressed by first of all realizing that we have a problem. It is until we know the problem that we are able to have answers, because they are there. We will know where we lose track. So I invite men to have a conversation on addressing why they are in crisis. And it will be easy to trace back, because we are not too far to get an answer, for example, as to why the crisis is there. What has been happening is that we have been suffering individually. And you see somebody committing suicide, you see someone taking the lives of his children or his family. He thinks he's alone. But if the society will come together and they begin to address the matters and interrogate together, they will get an answer. That's the best way. In a family setting, you get father and mother, all of them are working, and in the evening, all of them are tired, and they are back home. And there's an argument. Yes. Who's going to do this, who's going to do that? Yes, yes. What is the take in a certain situation? Well, it is like a city in Southern America sharing one boundary with the same city spills over to Mexico, the other one is spilling over to Southern United States of America. The amount of development on this side is very high, the amount of development on the other side is low. The same families who are working are different. There are families who have got a job, but they maintain their responsibilities and social order at home even if they are working. And they demonstrate to their children that this is our value system. And you will see the product that comes out of that family is different, and yet they are neighbors. So it is our own choice, actually, that we make. So it is possible to work together and still encourage our families to live with ethical values. It is possible. But it is an excuse to say because we are working, we destroy the heritage of our children. The underlying issues or issues that are of great concern to families, to communities, to the nation, is the rate at which the role of man in the society is at a crisis. And in the discussion that we have had and continue to do so, is that communities in the world, Kenya is not exceptional, in the trend of evolution, which is catalyzed by technology. The generation we are in appears to be in a crisis. And we are talking about the boy child who seems to be in a deeper crisis. And one of the crises is identity crisis. Where and what is the role of the boy child? Systematic erosion of being a man has continued over the years. There is a common slogan being used by women movements in the world. For example, what they say, what a man can do, a woman can do even better. That statement is sweet when you listen to, but the ripple effect is actually telling the man what you are doing is really below bar, and that contributes to self-esteem being lowered. Unless we address what we wanted to address in a better language, we will succeed in elevating one and destroying the other.